three of them. Then we'll allow our guests to delve into the issue before we go into our topic of discussion for this day. So Garmi, breakfast show. Suba saa ngi rek di nuyu ñi ci daan Eyeafrica jot mën a topp lépp si week bi ndax xam nga rek dañuy busy wala nekk si yeneen yitte yoo xam ne mooy tax ba duñ mën a topp lépp waaye Africa TV indi leen breakfast show ngir ñu mën a am jot yi seetaanaat lépp loo xam ne rëcc na leen waaye dañuy indi yi nga xam ne ñoo ci gën a fës su ko defee rek ñoom ñu mën ko am waaye tamit nu soo bi di demee mooy dañuy am guest boo xam ne muy gan bu ñëwee ñu waxtaan ak moom ci boo xam ne wala ci ponk boo xam ne moom la ñu bëgg a waxtaanee waaye laata ñuy dugg ci ponk bi dañuy jukkeendoo xibaar yi ak moom tamit mu daal di ci yéey yàbbi maanaam mu comment ci su ko defee joxe ci xalaatam rek ni ki yéen ñuy seetaan tamit nuñ koy defee rek ak yéen ngeen joxe seen xalaat ci mbir bi moo xam da ngeen di comment fekkee Facebook ngeen di seetaan ngeen comment wala YouTube waaye fekkee tamit ci satellite bi la moom it ngeen daal ci bu mu jokkoo gi rek noonu rek lay demee MC tey tamit xam naa noonu lay demee waat incha allah. mu nekk lu am solo Garmi, without wasting much time, we'll just go straight to our stories that we have for this first segment. And the story that we have first is Gambia Peace for Inclusive Social Protection. So the Gambia's first national social protection policy has conducted a 3-day international conference under the theme Accelerating Social Protection Financing to Increase Coverage, and which held at the Sado, the Keraba Jawara International Conference Center in Bijulo. The 3-day event calls for action change in different actors to formulate migration for poverty and vulnerability in alignment with the government of the Gambia's Vision 2020 and 2012 to 2015 program for accelerating growth and employment. Kadejatu Jallo has the rest of that. The National Social Protection is the first initiative of its kind, has unveiled its key priorities determined to boost social protection, financing and expand programs to support the people. The National Social Protection Policy comprises of priorities for policy areas that seek to safeguard the welfare of the poorest and the most vulnerable populations, protect vulnerable population from transitory shocks, and promote the livelihoods and incomes of the poorest and most vulnerable economically active. The Permanent Secretary of the Office of the Vice President explained some of the commitments and recommendations, which include the importance of prioritizing international social protection to safeguard the rights of children and with disabilities. Thus, participants agreed on the following priorities and recommendations. Priority 1. Ensure continuous implementation of National Social Protection Policy 2015-2025. To achieve this priority, the recommended actions are: for the national level, in particular in relation to the executive, it is being recommended a proper human development policy be developed that will respect, protect and fulfill the rights of everyone, especially children and women, irrespective of background, religion, ethnicity, disability, or other status. The government, however, affirmed to fully committed to social protection, alignment in working with national partners in the national plan, which aims to strengthen households, address vulnerabilities, and ensure that no one is left behind. Malin Jai, the Deputy Country Director and for the World Program, shared that their main focus is to ensure that children have access to food, ensuring that the World Food Program will continue to support school feeding programs and help farmers increase their income. WFP will continue as well supporting the school feeding program in an integrated manner, through the homegrown school feeding initiative, which help to, at the same time, feeding the children, but as well boosting the
farmers. This initiative, is a way to make sure that the food that we are giving to children are coming from the local production. Very important. And as well, we continue our work with the National Social Protection Secretariat, with the National Nutrition Agency, with the National Disaster Management Agency as well, and make sure that the National Cash Transfer Committee is in place and functional. The National Social Protection Conference was a major gathering where experts and stakeholders come together to discuss changes by the social protection. The conference aimed to develop key priorities and strategies to increase social protection, financing and expand social protection. That report by Khadija Jallow was sent, which conducted the ñu dugal ki nga xamante ne mooy suñu guest bi muy MUSA CHAM the National Assembly member for Serekunda moom lañ am fii nii tey pour ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy the former president's bill waaye notwithstanding tamit dina kon si stories yi nga xamante ne mooy first segment bi balaa ñu dugg si main topic of discussion bi Mr Cham wala honorable ñu daa nuyu di la dalal fii waat si breakfast show bi fii si Eyeafrica TV. jërëjëf madame ak Ahmed ñu ngi leen di nuyu ba pare ñu ngi nuyu tam ñi leen di waaw ñëpp ñu di nuyu di kontaan di rafetal façon yu jotaay yi parce que dina indi ñun ñëpp ñu jegeñante gën a nekk benn su ko defee mboolem jaaxle bu nit am rek dinañ ci mun a def ay leeral kon ñu ngi ko rafetlu. waaw soo gis nga first story bi Gambia njëlbéen yoon ñu ngi am li nga xamante ne si week bi passé amoon nañ ñetti fan yi nga xamante ne ñu si doon jéem a waxtaan pour seet naka la ñoo migé show ni comme policy bi daal jaar na yoon ak tamit ñi nga xamante ne tamit war nañ si gis seen bopp ak yooyu noonu yëpp daal ñu teg ko si yoon naka nga gisee social protection policy bii nii ak waxtaan bi ñu si doon am. waaw am alleviation programme man laaj parliamentary question to the vice president di ko laaj lu ko defati rek bugg a am results so ma laaj ko seen poverty alleviation programme bi ñaata families o ñaata nit lañ si dimbale ba nga xam ne ñooñu génn nañ si ñaaka waaye li ma tontu woon mooy amuñ any data waaye moo protection programme su ko defee dinañ am data so di nga gis ne seen activité su ñoo def noonu léegi am na social register as well so mboolem ki nga xam ne mu ngi fa benefit di nga nekk si register bi so dinañ la monitor seet understand ban improvement la loolu def si yow so kon loolu ñun ñu ngi ko lim tu woon ñu ngi si yoon noonu laaj ko xam naa si waaye dama bëgg a commenter tamit si story boobu parce que dafa am li mu jàngal bu demee war a mën a programme bu mel dimbale comme néew di doole kon dafa mel ne Gambia nangu ne Gambia is one of the countries in the world ñu bari lay wax ne la Gambia nekk na réew moo xam ne dafa war naa neex a développe bu fekkee ne teg nañ mbir yi si yoon parce que comme social registre yi wax ne gis nañ li nga xam ne mooy advert bi doon di daw Eyeafrica TV ñu dem ci kër yi si njaboot yi di laaj di leen bind ñi nga xam ne ñooy responsible ñu jël leen xool so mais bi ndimbal dina ñëw ñu jox leen ko dañ laa kool xool according to ñoom dañ ko sax nekkul ñëpp ñu bind sax ñoo dee am waaye dinañ xool mais bi dafa am yenn yu ñuy saytu xool ne kii war nañ koo jox kii kële war nañ koo jox ak yooyu waaye lu ci mënti am rek am na solo beneen bi tamit mooy soo xoolee si
wàllu dund si àdduna nekk Gambia fii ñoom bi ñuy wax ki leen teewal fii mu ngi wax si waxi dinañ fexe nu ñu daal di joxe dund ñoom ñu ngi wax ci wàllu ñi nga xam ne ñooy tout tànk yi maanaam tey waxtaan ci fexe xam ne moo jëm ci wàllu dund bu àggee foofu yëpp am na solo muy social protection xool nu ñuy jàppale dund waaye dama gis beneen ponk bi ko bu ko ëpp solo ndax ni ñu waxee bët bu set nga may ma jën nga jàngal ma nu ñuy nappee bu ëllëgee yow boo fi nekkul ma mën a jug jël sama mbaal dem nappal sama bopp amal sama bopp jën waaye bu fekkee dañ di ma may jën may jën wala yow nekkatoo fi man fan laay amee jën xam ndax xamoo lu ñuy def ni yut si mën a am fuñ jàpp ñu créé yeneen avenues yoo xam ne nekkul rek nga wutal nit ki fu mu xëyee exemple ci wutal fu ñu jàngee métier xam nga gën koo yokk nit ki niñ ko nit ñi do parce que soo xoolee jëruñ di yor wàllu njàng mu kawe mi muy ministre of higher education TVET nan la si moom si boppam sax keroog bi mu doon bu wax na ci ci am ak tamit ni nga xamee ni TVET bi noonu la war a mën a am solo te boo demee ci réew yu bari yoo xam ne ñu ngi développe foofu lañ ko jaaree parce que man dama jàpp ne léegi njàng nekkul rek jàng bindantu wala leneen pour dem toog ci office waaye métier dafa am solo ci réew ndax tamit fii ku fi métier nga solo métier ndax ñu bari bu ñuy tabax ñu tabax seen bopp dañu dem si maçon bi maanaam kon tey ji léegi nag maçon boobu faaw ñu jéem a def ci moom ba mu xam ne lu mu yor métier la pour mu gën a mën a bu mu xool kuy jël saagam wala yor otom dem ci office am mooy mu xool boppam ne fii man sama office la loolu nu ñu koy mën a defee mooy bu ñu leen traîner jàngal leen xamal leen def ci ñoom li nga xam ne mooy professionnalisme bañ gëm seen bopp da ngay gis ne sax maçon bi dina mën a amal boppam foofu créer sax yeneen employés so kon da nga gis ne loolu dafa am solo social protection bi nii ci wàllu faaw métier yi bëri faaw xëy mi bëri xëy mi bu bëree loolu mooy tax nag nit ñi di amal seen bopp di mënal seen bopp bu boobaa dinañ dem ba lii sax Gambie du ko soxlawaat léegi lii réew moo ko gis rek xamal ni ndóol sonal na leen si réew yu nga ko gis yëpp muy am ay social protection ak yu demee ni comme mbiru ndimbal ci nit yi moo xam da nga koy jox ceeb moo xam da nga koy jox xaalis ak yooyu noonu dafa réew mi fu mu toll léegi nag buñ jógee fii nguur gi am na si wàll private sector bi am na ci wàll waaye ñi nga xam ne sax ñooy waxantu woon na ci ngir taataan gis-gisu askan wi ci liggéeyu alkaati yi ak ñenn ñi ci loru ñu ci bari àdduna ñu ci joxe seen gis-gis waaye mu wute lool Ansoumana Bojang di ab dawalkat doon te ñaawlu wu ko waaye nee na nag laal na leen teg di sàkku ci nguur gi ngir ñu xettali leen ci fu ñu nekk. waaye ñun daf ñu affect because ñun dañu register nekkul garage boo ne register su union bi léegi nga ñëw nga ne ñu génne leen fii bu ngi leen a gis fii at the end joxloo ñu fu ñu war a taxaw te ñun ñuy nekk fii yëpp ay paa la ñoo am ne mun ñoo taxaw di dem moodu comme xale yi ñoo def sings bu ñu génnee fii ba tey at mun ngaa taxaw fii full day doo gis kenn because client su gisul moto nekk du fa dem loolu daf ñu sonal trop daf ñu sonal honestly. Mamadou Kee Diallo moom ci jaaykat ca Serekunda daal di joxe xalaatam ci mbir mi li mu xam le mooy seen njëlbeen ga dañu war a bañ ku jaayee ci kaw yoon yi. kon si seede sama story moom baax na daal baaxul tamit. parce que ñu bëri foofu la yaakaar seen dundin bi. man suma comme suma wax mooy comme si saatam si njëlbeen foofu lañ ko doon buñ doon nangu buñ doon alaaw kenn foofu noonu. comme nit yi dañ ñëw occupé yooyu noonu ba nit yëpp yaakaar na seen dund foofu noonu ñoo ñu tas ko. Fatou Ndiaye moom gis-gis bi mu ci am mooy nguur du def luy lor askanam te nguur gi lu mu ci jublu mooy defar képp. comme yàqal ne ñu gisee wu ma ko dara dama ko gisee ne xam nga government moom li lépp lu mu def rek jël na am na si lu nga xamante ne pour dimbale citizens la so man moom noonu laa ko gisee noonu. Aliou Ndiaye di ab dawalkat nekk ca garage bi daal dina liggéey bi teg ci dina am ñu mu metti lool ci seen kaw waaye nag kuy defar du seet bëtu kenn. nguur gi leen def ne rafet na baax na loolu daal da wax xalangu dajul suuf am na ci ñu baax am na ci ñu bon waaye kuy defar nag doo seet fële la yàlla nga defar rek ba fu mu baaxee rek nga xam ne fii la bi ko leen def nii balaa nga xam ne baax na
demal Serekunda foofu naka la ëpp waaye bu amoon taxi nga bëgg a dugg biir Serekunda da nga gën jaam jàmbur wala nga gaaj nit te Gambie fii amul ci kenn ko xam ne nii handal nga drive amul fii ci ba ñu ko dooree ak léegi ñu bari ci réew mi di ko rafetlu ndax jàpp ne bokk na ci li tax yoon yi daan xat ak l'accident yu bari yi mooy ñu jaay ci kaw yoon yi ak borom cantine yi ñu ci loolu ñoom di sàkku ci nguur gi ngir ñu dimbali leen. Mohamed Bay Garmi, Eyeafrica TV. mi ngoog mu ngi noonu story boobu noonu Mariama ñu demoon fi nga xam ne mooy Latrikunda doxantu woon seet li nga xam ne mooy askan wi seen gis-gis ci ginnaaw ba nga xam ne jëlee nañ foofu borom taabal yi borom cantine yi ak ñi yoroon xëy na ñu daan lal ci buntu marché yi te ñu jàpp ne foofu du yoon police bi nga xam ne dañ door li nga xam ne mooy wër di génne gars yi foofu ginnaaw si ndigalu nag nguur gi si boppam ñoo joxe ndigal loolu ginnaaw lu nag Eyeafrica TV delluwaatoon Latrikunda di taataan gis-gisu askan wi gis nga nu ko gars yi jëlee honorable gis nga Latrikunda yoon bi léegi nu mel am na nag ñenn ci dawalkat yi ku ne nag joxe nañ gis-gis yu wuute am na ñu wax ne lu rafet la ndax tamit nag booy def lu baax dina am it ñoo xam ne du leen féebu waaye bu fekkee da ngay defar moom waruloo seet si bëtu kenn am itam ñu wax ne daf leen féebuwul leen ndax kenn ki nee na waruñu woon a nangu at the first time ñuy teg foofu noonu taabal waaye suñu bàyyee loolu encourage ko ba mu dem ay yées ñu doog a indi dogal ne fii waruñu fee nekk fekk ñoom seen whole life ñu ngi teg seen hope foofu noonu loolu tamit disappointment la si ñoom beneen bi tamit am na ñuy wax ne nguur gi balaa mu doon jël measures yi ngir génne leen fa dafa waroon fekk indi na yeneen solution ba pare maanaam bu leen génnee fii rek am fu mu leen mën a yóbbu waaye tamit wax ji daal dafa bëri am na ñu ko rafetlu soo yow lan moo si nekk sa jàngat. liñ si jànga mooy ne ñu ngi déglu nit yi ñu ngi waxtaan ay nit dafa mel ni su dee ne di nga ko jox daal like 80% or 90% even people ñu nga xam ne they are affected ñoom kontaan nañ si torop parce que gis nañ ne fu mu ne nii yoon bi gën naa yaatu gis nañ ne fu mu ne nii place yu nga xam ne moom la nit yi daan dox footpath bi gën naa yaatu comme ñun mu nga xam ne ñun mu dëkk Serekunda gis nañ ne Serekunda ku ne gis na naka la mel te Serekunda ñaari community la two communities bii mooy London Corner Bartes Ward di nga gis ne xale yi Serekunda London Corner dañoo dem school Serekunda school wala ñu ngi dem Latrikunda secondary school muy LK wala ñu ngi dem St. Teresa's so gis nañ ne lii nekk na li nga xam ne daf leen daan jox ay jafe-jafe si kaw yoon bi so waaye fi mu ne nii wàññi na jafe-jafe boobu ba pare ñu bëri daal kontaan nañ si torop di nga gis ne health center bi sax pour ambulance am access daf daan nekk problème yaa ngi understand so even ñu dëkkee around that end suñ amee nit ku feebar mag yaa ngi si seen biir suñ feebaree pour ñu génnee leen sax yóbbu leen lopitaan daf daan nekk problème so dafa mel ni ba pare ñu bëri daal rafetlu nañ ko waaye tam nguur gi si boppam dafa am yenn jafe-jafe bi yëpp fa la dooree ñoom ñoo ko koos naka lañ ko koosee mooy soo gisee mbedda yi stalls yooyu nekk fa cantine yooyu nekk fa in the local government act dafa wax ne council si ñooy mun a joxe si space yooyu noonu waaye ndax council si study nañ whether there is space ba pare itam si seen budget war nañoo mun a ut place yi nga xam ne dinañ fa mun a def nit ñi pour nit ñi di fa jaayee gis nañ fi ay individuals ñu ngi jënd ak kër di ko defar mu nekk bitik man loolu yàgg naa ko even suma délibération su mujjee yëpp wan naa ko ne léegi marché yi dafa xeewi last time suñu waxtaan wax nañ la ko soo ñëwoon fii nii Wellingara fii nga ut fi benn bayal nga sampa ko mu nekk mall mu accommodate all kinds of businesses su dut benn sax mun na nekk ñaar fu nekk gox bu nekk mu am lu mel noonu kon nit ñi du ñëw di dajee Serekunda
because dañu gis ne Serekunda foofu la population bi yëpp dee daje. foofu la market bi gën a gaawee. so that's why ñu ngi ñëw foofu. ñi nga gis ni yëpp si seen gox yi ak goxaan yi lañ jógee. so loi yu mel noonu. yooyu la gars yi war a def su dee ne local council si mënuñ koo def. central government dañ war a toog with the local councils waxtaan ak ñoom. seet naka la ñoo saafaraale lii. because nit ñooñu noonu ndam toog si mbedda yi dañoo ut lu ñoo dundee ñaari problème am. yaa ngi understand ñooñu soo leen aayee lu ñoo dundee. yaa ngi understand dafa mel ni am na leneen li nga encourage. ba pare soo ko seetee yëpp dafa war a demaat back to the government. soo seetee ñu fee wax waxi garage yi. koñ bu nekk def nañ ko garage. yaa ngi understand def moto bu nekk yaa ngi fay car park fii yaa ngi fay road taxes yooyu lu tax ñu la ko nga koo fay pour mu saafaral yeneen jafe-jafe. understand suñ highway bi nga design ko in such a way that fu nga xam ne fii is a public place di nga fa def a designated taxi zone teg fa ay taxi comme Johnson Safidine nga def fa 10 taxis nga demaat Westfield daf dee busy nga am benn koona boo xam ne nga defar ko ba mu rafet def fa ay taxi ba pare government am invest in proper transport system because ba tey gis nañ ne moto yi taxi yi ak vans yi mënuñoo serve the people soo demee si yenn Johnson Westfield around 7 o'clock 6 o'clock nga gis nit yi naka la ñoo soonee yaa ngi understand so te duñoo mun a am transport moto bu ñëw romba la te ñii dañ jógee liggéey dañ war a ñibbi seen kër yi toppatoo seen kër yi soo nguur nii la moo demee yaa ngi understand nguur doo jël lépp bàyyee ko nit yi ku nekk lu la neex def loolu anaaci la lii moo tax government dafa ñëw pour set standards bi nga xam ne ku nekk dina mun a dundin bu yéwén kenn du la gétteen look at the environmental pollution bu nekk di am yaa ngi dem si koñ yi fita garage yaa ngi fa ñu ngi tuur diwi moto boobu noonu si suuf bi ban yaaxa la moo def si suuf si nit ñi ñu ngi jaay si mbedd ñu ngi tuur seen ndox yi nit yaa ngi jaay food in an open environment ñun bi ñoo nekk ndaw di dem school there was something that they call public health mooy borofel lañ ko daan ooyee jaay bi nga jaay sax dafa war a set waaye soo ko seetee fu mu ne nii lekka yi bari nañ trop te xamuñ lekka yooyu lan la moo def si suñ xale yi te xale yi tam mënuloo lañ koo teree jënda yaa ngi understand ba pare it leneen tam comme que yaatal nañ place bi rafet na te nit yi kontaan nañ si so léegi tam local council si nañ xalaat nañ go to the bylaws na nit yi tam door di beautify the face of their properties ba pare beneen pour saafaral mbiri place mooy there are secondary roads alternative roads mooy si gannaaw koñ yi comme Seer Diop Avenue si gannaaw koñ yi am na kër yu bari ñu fa seen borom amuñ doole léegi nguur naka la mun a te gis nañ ne léegi place is an issue what can they do léegi nañ engage either government mu nekk a collateral between ñooñu noonu ak the banks wala government indi xaalis boo xam ne dina am agreement with those people ñu jéem a sampa foofu seen kër yi ay bitik understand in a form of lease ba nga dafa nekk a win-win situation nit yi dinañ am place ba pare business dina dox comme que areas yooyu ñëw na ba tontu a commercial hub so I think ne these are solutions yu nga xam ne if applied then dina remedy the whole situation. MC dama bëggoon ñu taxawaat foofu tuuti ndax boo xoolee keroog am na ku ñu fi invite on KMC ki nga xam ne mooy market managers ci 19 markets yi nekk biir KMC yow tamit nekkoon nga councilor so ñu moom mu ngi wax ne bi ñu starté li nga xam ne mooy opération ba dugg KMC si boppam parce que KMC lañ ko njëkkee ne nañ ñoom a week dañ naan collect nothing less than maybe 900,000 ba 1 million waaye nee na since opération bi dugg biir KMC seen first week bi nga xam ne foofu la fa dugg biñ collecté dañ gis ne luus nañ lu toll ci 300,000 dalasi loo xam ne maanaam a week maanaam si week bi biñ maanaam mu ne week bi dañ daan mën a collecte lu toll si 900,000 ba 1 million dalasi waaw léegi laajte bi mooy lu tax ñoom ñuy collecte waaw mooy ñu ne daan collecte parce que mooy li ma la wax xam nga wax naa la ko in their act dafa wane ne ñoom ñooy réguler loolu sax laajte naa ko minister of trade ndax am nañ any policy bu nga xam ne mooy réguler the business
waaw laaj nañ ko local government minister bi amul there is no policy waaye in the act mu ngi fa so ñoom léegi that's a source of revenue for them for the council so what are they doing to protect and promote that source of revenue that's the fundamental question. Yeah, moom si lu mu wax mooy. yow su dee yaa ngi collect 1 million. in a month or in a week. that 1 million yow am nga space garage bu màgget bi nga xamoon ne garage la woon. pour moto yi. jël nañ ko def ko marché. te ñëpp si suuf lañ nekk flat. lana lañ tere pour ngay sampa high rise. étage. bu nga xam ne dina accommoder nit ñi. ok am na solo. xam nga tax nekkuloo di jël tax. pour rek for the sake of jël tax. even in the act dafa ne 60% of all the revenues collected should be plowed back to the communities. And what are they doing for the communities? Man bi ma nekkee at the council, you can go to the clerk of the council, the records are there. Man bu njëkkee ñëw si council bi ñun ñoo nekkoon di interim markets committee. waaye gisoon nañ foofu ne man suma soxla yëpp mooy woon naka la ñoo mouver nit ñi si biir marché yi wala naka la ñoo jéem a defee utal leen place yu nga xam ne dinañ leen fa teg soo jëluloo tax just because of da ngaa jël tax understand léegi nii comme xam nga lii suñ ko xalaatoon suñ anticipé woon ne bés bii dina ñëw kon dinañ doon am a solution you know so that's not an excuse. waaye fooguloo tamit MC nit ñi nekkul ñoom ñoo dee bañ a ñenn ñi laa wax parce que boo xoolee KMC génne nañ sax press release di wax ne képp koo xam ne da nga victime nga si wala you are affected na nga dem Mandiaye wala nga dem Josuwang am na yeneen marché ak yeneen marché yu nekk biir KMC space am na fa waaye ñoom nag ñu ne mënuñoo force nit ñi ne leen boo ñëwee dañ la jox place waaye mënuñ la force tamit ne la dugal ci place bi waaye nag lu ñu wax mooy nit ñi duñ bëri dañ dee tàmmu Latrikunda wala Serekunda fekk whilst there is other markets in the region. waaw because xam nga amut loi. suma benn maam Mustama mu ne ma mu ne in a society where the authority is not disciplined you don't expect discipline in that society. Discipline is not the norm. xam nga yii moo nekk tax moo tax nga ñu jox la dénk la doole. dénk la baat dénk la kaddu dénk la lépp loolu yëpp pour lan la mooy pour nga seet ba nga xam ne di nga def yëpp mu jaar si yoon. yaa ma understand. so ñooñu noonu su doon ne am nañ policies. xam nga National Roads Authority. ñooñu tam seen National Roads Authority Act bi wane na lanaay yoon. yoon bu ne dafa war a am a right of way. yes. yaa ngi understand waaye naka ngay ñëwee as an authority ngay collect loolu si sañ loxo loolu dafa mel ni yaa ngi la ñee legalize what they are doing there. It's legal because you are collecting taxes from them. yaa ngi understand ba pare dafa am leneen tam lu fa feeñaat li fa feeñ moo nekk ne dafa mel ni miscommunication ñii ñoomi neen duñ dee déggoo. mooy ñan ak ñan. waaw mooy comme stakeholders. because in the local government act push naa ko fa even at the National Assembly wax naa ko di Minister of Works. dama section bi is either section 39. li mu wax mu ne there shall be a local roads authority. that local roads authority. dafa war di liggéeya di National Roads Authority. su doon ne establish nañ loolu in all the councils then yëfi yoon yi ñoom dinañ ko doon xam. so dafa mel ni there is a communication gap. waaw mu nekk loolu am solo ba tey rek ñu dem suñu mujjanteelu story balaa ñoo dugg si topic of discussion bi. muy the former chief executive officer and the former director of finance of Basse Area Council were still answering to the local government commission of inquiry on financial management and connected issues. Usman Ture and Lamin Suso explained to the commission on Monday how a $2 million government subsidy for development projects ended up being shared among officials. Let's hear more of that and then come back. Usman Ture, the former CEO of
told the commission how Lamin Suso, the former director of finance, explained to him how to share the $2 million subvention as he used to do it when he was with the Brikama Area Council. Mr. Suso was absent when CEO Ture gave this account to the commission. However, during his presence for the second time, Mr. Suso denied the CEO's assertion about the $2 million and described it as untrue. Yeah, when the 2 million came, I could remember vividly in my office, he came there and told me that normally when we have this type of money in Brikama, this is how we do it. I told him that whatever you do it in Brikama, we cannot do it like that here. So these are meant for projects, and we have salaries that we have to pay, and we have other liabilities. How did he say it was spent on usually in Brikama? He said normally they will share it, and then they will find a receipt for that. Mr. Suso, Yes. you had what? Yes. So did you have a conversation with Mr. Ture regarding the $2 million that was paid to the account of the area council? Statement made by CEO is unfortunate and it's not something true. Okay. All what we discussed about the subvention is how to settle our liabilities with the banks. The 100,000 was given to him to settle Furu. After denying what the CEO said about sharing the money, Mr. Suso told the commission what he told the CEO that the money should be used for. But this particular money was conditional grant. It was a conditional grant. Yes, my memory can serve me well. And the discussion I had with the CEO is that since we are indebted with the banks and then vendors, let's spend this money whilst we wait on car park. Anytime car park is in, we can try to pay the contractor to construct the old market. That was the plan. At this juncture, Council governments inquire whether the $2 million was announced to the General Council, but the response from both the CEO and Mr. was negative. According to them, the money was meant for the rehabilitation of the main market. However, Mr. Suso said the purpose of the $2 million was to solve other miscellaneous problems in the council. Basically, it was discussed between myself and CEO. We did what did you discuss? How to spend the money? Yes. And you had discussed that you will depart totally from what the money was intended for. Yes. That is for the rehabilitation of the market. Exactly. And you had decided you wouldn't spend it on that. Yes. And why? Yeah, because by then we are indebted with the banks, and then there was too much pressure on us, but we came with a second option, myself and CEO, to say, now since the situation is like this, let's settle the banks, settle liabilities, and we wait on the car park. According to them, the $2 million government subsidy for the rehabilitation of the market was diverted to paying off bank debts and others, while waiting for the car park money to replace the $2 million. However, when the car park money came from over $2 million, it was diverted to other activities and failed to go back to the previous purpose of rehabilitating the market. The council told the duo that they failed to follow the rules and regulations of the council, blaming the CEO for not taking responsibility and making sure that things were done according to rules, which the CEO accepted wholeheartedly that he was at fault. Reporting for Eyeafrica News, I am Yahya CHAM. Finance Director of the Basse Area Council. Though their testimony has ended last week, but still that was one of the final discussions that they have, with the council. So, Honorable, bi commission bi la gis naa ne comme xam naa ne da nga ko dee follow waaye ñu doon waxtaan si $2 million bi nga xamante ne government ñoo ko yóbbu bi ka Basse Area Council pour development funds like projects. waaye ñoom it neen dañ ne déedéet loolu du mën a dem parce que ñu am yeneen bor yi nga xamante ne yoo leen war a fay soo foog ñu jël $2 million boobu noonu fay ko li nga xamante ne mooy bori instead of mu dem si market di Basse market rehabilitation mu nekkoon push and pull boo nga xamante ne amoon na foofu noonu si council bi naka nga ko gisee. comme lu mel noonu loolu décision bu warut a jógee si administration ba pare soo toppee xam nga nguur bu ne even the local councils, they are governed by the Local Government Act and the Finance and Audit Manual. In that Finance and Audit Manual, dafa ne
all funds accrued to the council, all revenues generated by the council should be put in one account, which is the council development account. So xaalis boo mun a dugal dafa war a ñëw duga foofu su dugee foofu léegi ñoom seen budget li fa nekka mun nañoo use xaalis bi pour loolu whatever that leneen lu gaay bugg a ñëw defaat understand nga dañ fa war a ñëw to the general council. So council bi ñaari banxaas la da nga am di general council mooy di chairman ak councilor sam or di mayor ak councilor sam ba pare nga am di administration mooy di CEO ak liggéeykat yu nekk ak council yëpp ñooñu nag seen link moo nekk office of the chairperson ak or the office of the mayor. Whatever that they do dañ war a consult ñii xam nga ne sax ba pare ñooñu tam ñoo ko indiwaat to the general council ba pare emut foofu dafa ne there shall be a local government accounts committee. That accounts committee ñoom audit reports yi ñoo ko war a amee understand ñu scrutinize ko suñ ko scrutinize ba pare ñu indi ko to the general council ñu lay ko before the general council so su ko defee councilors yi dinañ xam alali council bi fan la moo duga naka lañ ko spele ñun suñ time man maa nekk KMC man maa nekkoon councilor boo xam ne maa puusoon loolu ba nga xam ne amoon nañ local government accounts committee waaye tam that committee dafa doomantoon a bit waaye foog naa ne léegi comme que gars yi National Assembly ñu ngi ñëw di indi seen audit report si foog naa ne léegi gars yi dinañ ko gën a dëgëral yaa ngi understand waaye benn alali council warut a ñëw si council bi because du ñëw physically dafa war a dugga si government suy fay xaalis boobu dafa ko war a fay si development fund council bi ba pare ñaareel xaalis boobu gars yi di partagé di ko jox local council si wax naa ko fi xaalis boobu noonu mooy car park fees loolu pour fu moto yi di taxaw la garage yi ak yooyu noonu soo alal jooju yëpp nga dajale ko si car park fees kon lu la tere pour nga tabax ay garage so commission si lim feeñal mooy because local government ministry bi council si yëpp ñu ngi si seen ron waruñoo def dara ñoom liñ xamut so waaye link boobu moo fa nekkut understand and the general council tam understand ma muy amee committees those committees suñ defee niñ war a liggéeyee understand nga foo naa ñii duñ leen mun a bit ba alali council di ñëw ba council bi si boppam mënut a xam ne alal ji dugg na si council bi loolu rek mooy pour man bu fekkee comme ñi ngay wax ne comme government bi dafa joxe 2 millions pour loo xam ne dafa war a dem si nuñ ko waree sax ci maquette réhabilitation bi mooy yeesalaat yi nga xam ne ñu ngi koo def ci jaay yi waaye man dama jàpp ne xaalis boobu foofu la waroon dem parce que bu fekkee ñoom dañ am bor biñ doon jël bor foog naa ne amul benn institution wala amul benn organisation wala lu manti doon boo xam ne di nga jël bor te espéguloo wala xamuloo fan nga ko war a fayee bu fekkee jël nga bor boobu rek nga xam ne fii nga ko war a fayee leneen su ñëwee loolu noonu dafa war a dem fi mu war a dem su demul fu mu war a dem rek njuuj njaaj la even bu fekkee da nga ko fayee bor sax ñu tappale la man si lu ma jàpp man because bu fekkee dañ jox MC bi muy leb def ne lebal ma suñ ma joxee xaalis suma xaalis sàngam bu ñëwee dinaa la si fay kon suñ ko joxee beneen xaalis boo xam ne waxutoon si xaalis boobu wartu fayee xaalis boobu bor boobu yes ko su loolu ma waaye da ngay gis ne lii dafay wane rek ne njuuj njaaj yi xew base area council dafa bari trop from the CEO financial director bi revenue collectors yi ñoom ñëpp amul kenn koo xamee ni nekkuloo rek si njuuj njaaj ak tappale yoo xam ne parce que ñoom ñëpp kenn setut amul kenn ku ñëw te nanguwuloo ne tappale nga waaw ba pare 2 millions bi bu ñu ko jëlee dañ ne ok ñu ngi am ay bor si banque bi ak yeneen problème yi council salaire yooyu noonu soo xaaral ñu jël ko léegi kaapaak fii bi su ñëwee ñu jël 2 millions boobu noonu boobu is 2 millions more than 2 millions dollars da ngaa gis ne sax buy kaapaak xaalis boobu ñëwee 2 millions ba tey yóbbuwuñ ko si li nga xamante mooy si marché dafa mel ni comme like over 4 millions dollars yi comme dem na si kasaara maanaam si ay fay salaire ay fay banques yow dañ la jox xaalis bi pour maquette rehabilitation even su amee yeneen bor sax xaalis boobu nekkul pour fay bor wala pour fay salaire loolu noonu it's not even from the council's money it's from government so obviously boo naa def benn leeral fii I doubt ne
xaalis boobu noonu ñoom dafa nekkoon xaalis bu jógee just like that from the government. li ma understand ban xaalis la dee jógee si government mooy this car park fee. Yeah, but then ñoom ñu ne it was a subsidy from the government. waaw boobu lañ dee wane subsidy la. waaye dafa am 2 subsidies. moo war a am from the central government. muy ban ak ban. benn bi. 25% subvention. Exactly. Okay. of their budget seen development budget. Okay. comme su dee ne KMC ñu ngi budget ne 250 million. so 25% of that nguur gi daf leen ko war a jox. su ko defee ñoom tam ñu mun a joxe yenn certain services. within their municipality. beneen bi mooy bi ñoo ooyee equalization grant. mooy nga dimbale comme council ñu mun a meet seen budget yi. so moo tax ñu bari ñu ngi jaaxle suñ ne decentralisation or even suñ joxee council si ñuy collect revenue si di register businesses si understand at their level. because noonu la war a demee by right. gis nga ne comme business yu mag yëpp nekk si suñ community si understand li ñoo registration bu ñoo def noonu tax ñoo fay to the government du dee ñëwaat back to us. su demee rek mu waa dem to the consolidated government revenue fund. understand account so loolu feewut suñ alal la because si suñ community la gaa yi nekka di operate seen businesses. so li ñoo wax mooy ba tey dafa mel ni téere yi nga xam ne moo ñu war a govern ñun faale wuñ téere yooyu su doon ne ñu ngee dox si sarta yooyu noonu comme lu mel ni yëpp du doon war a waaw parce que ki nga xamante ne sax mooy council bi ku leen doon laaj question si daf leen ko leeral ni yéen daal da ngeen doon nekk si lu leen neex rek waaye follow leen any rules and regulations of financial guidelines ak yi nga xamante ne moom moo war a govern council si tappale MC si tapp xam nga ku nekk si tappale MC du seet loo xam ne moo koy govern nga koy tappale moom comme ni nga ko waxee dafay jalgati boo koy def nag li nga xam ne mooy sarta yi la tënk doo ko sax xool parce que yaa ngi jalgati waaye boo tënk woon si sarta yi doo jalgati ndax li la sarta yi wax bu leen ne la fii nga koy teg bii fii nga koy teg si fii nga koy teg foofu nga koy teg waaye booy tappale nag doo xool doo tënku si li nga xam ne mooy téere yi. waaw dafa am lu nga xam ne ñu ne dafa am ñaari façon yi politique loolu la ma suma mento jàngal muy honorable Halifa Sallah mu ne am na combative politics ak competitive politics. Competitive politics mooy lu sa opponent bi def lu rafet lu mu def nga nawloo ko. understand waaye soo engagé in combative politics yow da ngaa neexa na soo seetee most of our councils li fa nekk mooy all those people who are responsible for revenue generation ak even the administration they are not independent dañoo ñëw won la ne man maa yow sa parti lay support understand so yow nga la ñuy gisee noonu su ko defee ñoom yow da nga bëgg a indi development understand nga ma dañ laa selmal comme KMC bi maa nekk e councilor dama lañ ne woon dañ war a am an inventory understand nga ma or a manifest of all the vendors in the market su ko defee dinañ mun a xee revenue leakage ba pare number 2 su dee ne emergency or an event happen in the market dinañ mun a xam ñana fa nekkoon so yi mel nii yëpp dañ koo disregard yaa ma understand even the market committee dafa war a am comme diggante Serekunda ak Dipakunda la ñaari resident of Dipakunda ak ñaari resident of Serekunda dañ boo war a bokk foofu si committee boobu noonu so li xew mooy dafa mel ni suñ council si or suñ elected leaders si they were more focus on naka la xaalis di dugasee waaye naka la ñoo garder xaalis boobu du woon seen ité so lii moo tax because léegi yow Serekunda jonga revenue juuti lifin bi gaay bi tickets pour mu dem jaay understand so moom war na la ne target bi mooy lii understand waaye the question is ñaata nit ñooy dee fay juuti loolu da nga ko war a xam as a council so ci Basse Area Council ak seen activités yi fa xamante ne wala yu ruusee si commission bi comme ni ñu ko waxee si njëlbeen bi rek suñu topic of discussion bi mooy the president's former bill réew ne bindee last week waxtaan neen si parce que lii dafa nekk topic boo xamante ne
dëgg la jàll na parlement ba pare comme like nekk na loi parce que fi nekk ni président bu nekk Gambia fii nga wàcca maanaam doo musa ñàkkati sa àdduna maanaam sa giir dunda ba nga dee parce que even sax bu fekkente ne génne nga àdduna bàyyi ko fi li nga xamante ne sa njaboot ñoom ñuy continuer si loolu li nga xamante ne loolu nga war a dunda mu nekk loo xamante ne ñu bari dañ ko naxarlu ak tam ñu bari di wax ne duñ ko introducer la maanaam yëgaluñ ko Gambien si ñoom dañ ñëw rek yóbbu ko parlement understand nga mu jàlloon noonu just like that ba pare nit ñi doog a yëg sax li xew wala nit doog a xam lan moo nekk li nga xamante ne mooy si biir bill muy the former president's bill loolu moo tax na ba tey ñu si waxtaan rek tey nag ñu am si comme rek ki nga xamante ne mooy MUSA CHAM moom naam fa Serekunda ba pare moom itam nekkoon na foofu noonu bi nga xamante ne ñu ngi doon waxtaanee bill bii nii waaye bokkoon na ci parlementaire yi nga xamante ne ñoom dañ jógoon dem waaye ba tey dinañ si waxtaan lu tax mu demee noonu ak tamit gis-gisam si li nga xamante ne mooy the former president's bill honorable ñu ñëw suñu main waxtaan bi muy comme ni ma fi jógee wax léegi muy the former president's bill bill bi yaa ngi fa woon but bi nga déggee bill bi nga gis ko can you just give us your impression about this bill balaa ñu dugg si yeneen si biir. waaw bill bi li xew si bill bi mooy man bill bi. bi ko gars yi di lifin bu ñoo ne there is an extraordinary session bu ñu ko announce to the members man dafa fekkoon dama demoon Angola. because I'm a member of the Interparliamentary Union. Okay. So soft copy bi lañ jot. Read nañ ko tuuti. waaye man suma taxaw mooy woon gisuma ban urgency la na si jàmpa pour façon yi bill boobu ñëw. maanaam certificate of urgency. waaw du woon lu nga xam ne lu jàmpa la. yaa ngi understand moo tax bi bill bi bu ñu ñëwee si National Assembly ñun ñu bu ko speaker bi annoncé when the speaker put it to the members for the certificate of urgency ñun dañ vote no because dañ feel ne it's not urgent. xam nga lii balaam doon urgent mooy su doon ne dafa fekk ne président bi declare na 2-term limit wane ne next time moom du contest or even after next time moom boobu nekk finally dina la uur ne kon moom pare na pour dem so di nga gis ne lii dina nekk motivation waaye dafa war a méngoo tam koom-koomi dëkk bi you understand so lii was not urgent to me la na gënoon a mooy président bi bi mu winee élection si 2016 bi mu winee élection dafa tumaranke si biir dëkk bi tey ñu laaxa ko fii ëllëg ñu laaxa ko fële gannaaw ëllëg ñu laaxa ko fële ba mujjanteel bi dañ ko dawale te lu bari waroon na mënoon na see xëcc kon moom mu ñëwoon a bill bu nga xam ne dafa adresse loolu man dinaa ne loolu is urgent for the incoming president nga xam ne that incoming president bés bu ñu annoncé ne win na elections understand nguur bi dina ko jël teg ko place nguur bi dina nekk luwaa ne ay soldat dinañ dem garder ko su ko defee kooku noonu toog foofu dina xam ne kii mooy nekki président so foog naa ne loolu moo gën a jàmpa parce que nekkoon na jafe-jafe bu nga xam ne bëggoon naa taal réew mi. Exactly. So bill boobu moo gënoon a urgent than former president's bill. ba pare soo demee si bill bi si biir bill bi li fa nekka dafa bari yaa ma understand si waxtaan bill baa ngi nii yaa ngi ko doon lifin read wax nañ ne président bi su demee dafa war a am office am bi dañ ko war a furnish to the standard of cabinet waaye ndax wax nañ ñu office boobu noonu lanaay fonction am lan la moo liggéey pour doomi réew mi ak pour réew mi loolu nekku fi ñaareel wan nañu ne président bi su muufee after 30 days dañ ko war a fay grand duty muy 6 months salaire dajale ko jox ko ñu dajale ko jox ko ñetteel mu ne dañ ko war a jox dëkkuwaay fi mu war a dëkka xanaa moom bugut a dëkka foofu mu bugg a dëkka kiram waaye li fa yëpp dañ ko war a jox yaa ma understand so pour man dama foog ne président soo demee ba taana ne da nga bugg a nekk njiit muy réew muy gox yëpp dafa war a dem ak sacrifice
da nga war a mun a ñëw naka ngay daaxee réew moomu coono ñaaka ak ndóol naka nga ko see génnee soo demee na ba def lu mel noonu foog naa ne doo ragalati naka ngay dundee after presidency you will live to a legacy bi nga xam ne yow boobu nga bàyyi. ok gar balaa ngaa ñëw rek mooy parce que ñu bari ngay wax ne opinion unity comme lii this is just Adama Barrow's preparation for himself parce que kenn leerul ne ndax dina dem wala du dem ndax dina run for next time third time also ñu bari ngay wax ne xëy na dafa xam ne dafa ñàkk wala du demati moo tax mu bugg a set up loo xamante ne at least moom after su génnee office dina am loo xamante ni dina ko mun a suturaal ak njabootam for life comme naka nga gisee opinion boobu noonu. waaw xam nga soo gisee président su nekkee président du fay néegam du fay ndoxam du fay lekkaam du fay benn liggéeykat loolu nguur gaa ko ameel yaa ngi understand jàngu doomam yi wérgu yarami doomam yi moom si boppam ak jabar ji loolu yëpp nguur gaa ko ameel ba pare alal juñ laa fay muy sa salaire boobu ñu laa fay yow léegi loolu ana njëriñam ndax loolu mënuloo see plan sa life bokkuta yow tam comme yeneen tukki yi nga tukki li nga faa amee bokkuta leneen a leneen kenn mënut a nekk président jógee foofu ndóol su dee ne jaarale nga ko yoon dafa des nag yow ban façon am nga bugg a am yaa ma understand so lii la exemple man dama koy relire rek si yenn am na benn naam bu wax mooy naam bu Fooñi Jarol tur bi laay fàtte Fooñi Jarol seen naam bi. honorable Tumani Sane. waaw Tumani Sane very good moom bu ñu wax ne dafa regret voting yes to this bill mu ne su ko teeloon a xam ne Jammeh du bénéfice moom du kii léegi ñu bari nag di coow si raay ne Gambia kon right now amuñ former président léegi kon lii yëpp comme lu MC waxaat. def correction bi dafa waaw waaye nag loolu. waaw already there is a former president bill. waaw loolu wax nañ ko. waaye ndax laajte nañ. ndax Jammeh mu ngi doon bénéfice si loolu. parce que Jawara mu ngi si doon bénéfice. te Jammeh tam former président la. ndax Jammeh mu ngi doon bénéfice. 2016 ba tey. waaw loolu correction la waaye soo waaw loolu moom that's a correction so waaye moom regret na already because wax na ko voice newspapers ñoom ñoo ko bind sax loolu moo wax ne regret na parce que bill bi li ñu leen waxoon maanaam mooy Jammeh dafay bénéfice waaye bi ñu demee ba si biir after bi ñu ko voté ba pare bi saa yi def clarification justice minister bi dafa ne comme Jammeh dafa am ay crime yoo xam ne mi ngi ci kawam wanted man but am tamit ñu wax comme ñun jànguñ loi waaye am ñoo xam ne they are legal minded ñoom lu ñu wax mooy Jammeh amul fenn foo xam ne dañ ko wax ne dafa guilty te constitution Gambie bi daf ne nit ki fekk ñu ngi lay tuumaal fekk demuñ ba yóbbu la ci attewukaay maanaam ci court of law mu decide ne kii dafa guilty si luñ koy but you are still innocent so léegi kon bu fekkee mu ngi innocent am ñu jàpp ne ba tey this former president bill su jàllee ba mu nekk loo léegi moom Jammeh dafa war a jotaale. waaw xam nga sa wax bu nga wax nii dafa am lu mu feeñal lim feeñal mooy soo demee ba gisatuloo réew di gis nit kon si erreur yi rek ngay nekka wax ji loolu la wone te dafa mel ni tam voting bi at the National Assembly noonu la fa taajoo soo demee ba gisatuloo dëkk bi nga gis nit understand ma soo yow kooku da nga koo saaf doo saaf réew mi am na ku ko musoon a wasa ne mun nañu wane ne leen sànni bom Serekunda ñeenay ekkati seen loxo ngir saaf e master ba kañ lañu réalise ne man ndekete lii laa def mooy bu loolu xewee so moo tax dafa baax ngay dal man because depuis Angola bi ma ko riidee when I went through the bill man dama ne lii is not urgent so and that was my decision. waaw regret nañ. comme dafa mel ni si ron dañ leen waaw sanga soo leen demee. vote leen ko yes parce que Jammeh si la moo bokka ñu dem ba vote yes ministre bi ne Jammeh is a wanted man. yes understand ndax honorable ndax war na faa mën a demee noonu ok legally Jammeh is not proven guilty
understand he's still innocent. Yes. Because demul ben court of law yóbbuñ ko charging ko or anything. Léegi su fekkente ne ñu ne te Jammeh is a former president. He is the only former president. te bill bi specify ne ok da nga war a nekk ab président boo xamante ne amuloo benn human rights abuse record wala defuloo benn njuuj njaay si dëkk bi ñoom dañ ne a former president. Understand and Jammeh currently is a former president. am nga the honorable minister Dawda Jallow. I used to have a great respect for him and still do. Why bill sum present ni and even the anti-corruption bill Dawda neko di ñu guide. Even the anti-corruption bill neko di guide parliament. Wow, the cream of the bill in his presence te amna an opportunity to speak neko di wax talk be gis ne the cream of the bill has been taken away. Understand? That is what I even anticipated in this bill. Moo tax si biir wax bi daf ko rëcca because of member bu daf ko laaj. Understand? maa ngi ko doon follow because member bi laajee after la ko wax waaye speaker si boppam ne ko no since the bill is not specific to turi kenn so I waruloo ko answer. Moom Dawda waat mu demaat honorable minister Dawda Jallow mu demaat West Coast. Understand? mu rotal fa the same kaddu waaye that time tamit mu dawaat pour wax mbiri Jammeh waaye ñoom honorable Toumani Sané lu ñu war a def fu mu ne nii mooy nañ advise the former president Yahya Jammeh mu apply su dee ne assent nañ bill bi ba pare ñu laaj ko weda mu doon benefit si former president's act boobu noonu 2006 bi ñu gën a am lu leer. So parliament fi mu nekk ñoom consider nañ ko so léegi dafa des ci président moo ko war a assent to ba pare put ko in the gazette then mu nekk a law. boo ji tamit gis comme ça follow balaa ñu ñëw ci parce que da ngeen gedd noonu lañ ko mën a mooy dañ boycott da ngeen gedd balaa ñu ñëw ci gedd bi dañ bëgg a ñëwaat si parce que gis nañ sa naataango bi koo xam ne yéen a bokk parti même fa wuli is Soyebu Touré moom àdduna si waaye def ne Gambia is one of the poorest countries in the world. Comme moom bill bi nu ngi ko gisee this package maanaam allowance medical everything ñu si def moom dafa jàpp ne balaa yeneen émission dafa jàpp ne this is undone maanaam nekkul réew Gambie nekkul ci position yi sax mën a amal bill yu mel nii comme pour seen foofu waaw Garmi xam nga 2021 candidates si bari woon nañ ku nekk a génn a wax déglu wuñ parce que mooy ku ne rek li nga boo sa boo la ngay politique last time wax naa ko fii 2021 ñu ne leen ñaari néeg la néeg bi taranga la néeg bi musiba la yow yaa amee caabi bi nga jël caabi dugal sa boppa si néegi musiba léegi kan ngaa yuuxu mu ñëw ibisi la lii mooy wàcc ëppa doole dëkk bi déglu wuñ programmes déglu wuñ policies fii kenn weddi wul ne dëkk bi dafa ñàkka léegi bala ngaa xalaat président bi fajoom te dañ ne health insurance medical insurance léegi sa lopitaan yi lana la ko teree defar soo defaroon sa lopitaan yi to a standard bi nga xam ni understand because suñ doctors yi suñ nurses yi they are very good but amuñ jumtuwaay yaa ngi understand so make sure ne place yooyu yëpp correct na aside from the certificate of urgency bi nga xamante ne yow siiloo ko as something urgent lu tax naam su mel ni yow ñu génn house bi on that day waaw because it's not urgent su ma fa toogee dafa mel ni maa ngi justify ne that bill is urgent to me it's not urgent because already there is an existing one exactly dama bëgg loolu tamit ndax dafa am loo si bëri loo si leeral parce que am na ñu bind ne even though bu fekkee àndu leen woon ci waroon ngeen a mën a toog continuer because ñu ne bi ñuy naxatu ko seen salaire increment yéen bi ñu ko doon def da ngeen toog ak gisuñ ko gedd gisuñ ko nangam gisuñ kenn toog ngeen fa dibéet ko ba mu jàll ba ngeen nangu mu jàll am na wax yu bëri yu si am ñu ne lu mënutoon a xew waruloo ne boycott ndax da ngeen naxatu ko disappoint seen constituents ndax ñu fal li ñu leen falee mooy ngeen taxu ngeen defend ak lu mënti am na ñoo xam ne àndoon nañ ngeen toog sulli mbóot yi dibéet wax leen ne leen nangam ak nangam nit ñi xam ne